Can you explain profit versus cash? Profit versus cash ante we were working on one financial model. They give a input of say 10 to 15%, expect an output of 200%. Starting time lo we had very handful of clients. So daily రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇదే భయం అవుతుంది. What if he is not associated with us tomorrow? చాలా స్టార్టప్స్ కి ఫండింగ్ వచ్చేస్తుంది, దే ఆర్ స్పెండింగ్ లావిష్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రిప్స్ వెళ్తున్నారు. ఏం చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది లైక్ నెక్స్ట్ 2-3 years లో మీరు స్ట్రగుల్ అవ్వబోతున్నారు. See, biggest pressure itself is not showing the pressure to the client. If you show that we are working on pressure, client ఏమనుకుంటాడంటే Welcome to the Vider Talk Show. Today we have a special guest on our show. He's our first customer. He's like because of him Vider is building so many features, like based on their feedback only we have built many features. So thank you sir to trusting us initially. So we have Raghuveer Bashetty on our show. Hi sir. hello, hi Saivir. So he's one of the youngest person who is handling almost like 150 workforce in a CA firm, and like a very grateful thing sir, like these days coming into practice is only very difficult for people, and you are working for these many people, and then growing gradually to a bigger firm. So like you are inspiration to many of us like us. Thank you so much. And then to add to your word, being your first customer, in fact today as we stand, in fact it feels privileged to be your first customer as well. The way you've shaped up Vider as a technology company, and then giving solutions to so many chartered accountant firms like us, it's in fact incredible on your part to build this, and then the way you're giving the updates, it's like never stopping your building up the technology at the back end, and then providing all this requirement of support. I've been hearing from my team as well, like the support you provide, it's incredible, and thank you for that. Yeah. So like coming back to our core subject, generally ఒక సిఏ ఫామ్లో ఇంత వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటే మీకు జనరల్గా చాలా మంత్ అయిపోగానే ద పేరోల్ యూ రన్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్. సో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ ఫర్మ్స్ ఆర్ మెనీ క్లయింట్స్ దట్ మీకు ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇచ్చినా యూ మైట్ నాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ డూయింగ్ థింగ్స్, అంటే మీరు కరెక్ట్గా ఆడిట్ చేసి ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ సైన్ అనే చాలా మంది దగ్గర విన్నాను. దట్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ట్రేట్ ఆఫ్ అ సక్సెస్ఫుల్ సిఎఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ సిఏ. ఎందుకంటే ఈ డేస్లో ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ మనీ, దే ఆర్ చేసింగ్ మనీ ఇన్ మెనీ టర్మ్స్, బట్ వై డిడ్ యూ చూస్ క్వాలిటీ ఓవర్ రెవెన్యూ? లైక్ is there any specific example which you have done earlier so that you are now focusing on this? And basically ఎందుకు మీరు స్పెసిఫిక్గా నాకు ఇది అవుతానే తీసుకుంటా అనే జోన్లో ఉన్నారు? అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా, అంటే నేను నా పార్ట్నర్ గౌరవ్ జోషి, దట్స్ వేర్ బాషెట్టి అండ్ జోషి హెడ్ కమ్. మేమిద్దరం డిసైడ్ చేసింది ఒకటే, టు గెట్ వర్క్ ఇన్ అవర్ ప్రొఫెషన్ ద వే వీ గాట్ ట్రైన్డ్ in our firm, in our principal firm during our internship. We never compromised on the quality. Our principals always used to tell us, for you it is client and the work, you should not focus on the scope of work. Until and unless there is an instruction given by us that this you need to work only on this scope of work, even something very value addition you can give it to the client and it is not part of the scope. You don't have to worry that. You come and give me the value addition. It is me who will take it up to the client, or you can directly also talk. That freedom was given. So ఆ ఫౌండేషన్తో మేము మా ఫర్మ్ ఇద్దరం అక్కడి నుంచే ట్రైనింగ్ అయ్యాం. ఆ ఫౌండేషన్తో మేము మా ఫర్మ్ బిల్డప్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ క్వాలిటీ. రెవెన్యూ ఆల్వేస్ కేమ్ నెక్స్ట్, అండ్ దెన్ మాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అదే, మీరు క్వాలిటీ సర్వీస్ డెలివర్ చేస్తే రెవెన్యూ విల్ కమ్ డెఫినెట్లీ అట్ ఇట్స్ ఓన్ పేస్. యూ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఫర్ రెవెన్యూ. అంటే అల్టిమేట్లీ నేను క్వాలిటీ చేస్తే నాకు డబ్బులు ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే నేను చేస్తానా అంటే నేను చెయ్య, దట్స్ బట్ సడన్ పాయింట్ ఇన్ టైం వరకు నేను వదిలేస్తాను, కానీ అప్పటి వరకు అయితే చేయాలి. కానీ ఏదైతే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకి రెగ్యులర్గా వస్తుందో అక్కడ క్వాలిటీ ఈజ్ నో కాంప్రమైజ్. దట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ థింగ్ విచ్ ఐ క్యాన్ కాంప్రమైజ్. అండ్ దెన్ అలాగే బిల్డప్ అయిన ఫర్మ్ ఇది. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద ఏరియా ఆఫ్ సర్వీస్ వీ యాక్చువల్లీ చూస్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ కంప్లయన్స్. కంప్లయన్స్లో క్వాలిటీ చేయాలి, బట్ వీఆర్ గవర్న్డ్ బై అ బుక్, వీఆర్ గవర్న్డ్ బై స్టాట్యూట్. ఆ స్టాట్యూట్లో ఉన్న దాంట్లో నేను బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వచ్చు, అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇది చేస్తే బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. నా బ్రెయిన్ అనేది దానికంటే ఎక్కువ ప్రాసెస్ కాదు.
అందుకే we choose management consultancy. That's why our focus area has always been transaction advisory, management consultancy, where we are close to the management, where we understand their pain, and then where we feel we are needed. It is not by statute, it is by the management. So we are present only there. Correct. Even the places where we are doing statutory audits also, it is more of our management connection there. So ala chese, that's why quality has always been the preference for us. Yeah. So like you have been running your Bashetty since I think since 15 years. Yes. And This is 15th year for us. okay. So like what is the scariest decision you have taken and was it successful? Scariest decision అంటే అప్పటి నుంచి చెప్పింది అదే, అంటే వీ హీవ్ బీన్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ సైడ్. సో at this stage at least we have list number of clients who are good enough. Even if one client goes off, we can rely upon the other, and then we can do the work and all everything. However, starting time lo we had very handful of clients. We were too much on the management consulting side. So daily రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇదే భయం అవుతుండే, what if he is not associated with us tomorrow? There was a point in time where we did our internal Pareto analysis, where our entire revenue, I think it was third or fourth year of our practice, fourth or fifth, I don't remember, vaguely around that period. Our 60% of the revenue came from only 2 clients. Hindsight of it, we felt happy that we are able to deliver such good work to that client, so he is able to give us so much revenue. But other side, it is scary as well. అంటే ఇద్దరు క్లయింట్ వదిలేస్తే మేబీ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు కంటిన్యూ, బట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి మమ్మల్ని రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నా కానీ మేము వెళ్ళిపోతాం. సో బీయింగ్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఇది ఒక డిసిషన్ అనేది ఈ స్కేరియస్ట్, దట్స్ ది ఓన్లీ స్కేరియస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. లైక్ వెరీ గుడ్ పార్ట్ ఈస్ ఎనీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి ఇన్వెస్టర్స్ రాగానే నాట్ సమ్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనం, సమ్ ఒక వీసీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఆ బిగ్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోతాయి. బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ మెనీ ఫర్మ్స్ మెనీ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ అయినా దే ఆర్ విత్ యూ బికాస్ మీరు ఆ గుడ్ క్వాలిటీ ఇవ్వడం వల్ల. సో నాకు తెలిసే ఒక ఆల్మోస్ట్ 15-20 క్లయింట్స్ దే హ్యావ్ బీన్ అక్వైర్డ్ బై వెరీ బిగ్ వీసీస్ అనుకోండి, లేకపోతే లిస్టెడ్ అయ్యా నాస్డాక్లో, లేకపోతే ఇండియాలో ఎస్ఎంఈస్ ఐపీఓస్ అయ్యాయి. బట్ స్టిల్ their auditors might be someone else, but still they are working with you for many other services. Correct. And I feel that is only because you are giving good quality of work to them. Certainly. అది ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆడిట్ చేంజే కాదు, కొన్ని ప్లేసెస్లోనైతే క్లయింట్స్ దగ్గర వాళ్ళకి పెద్ద వీసీస్, ఐ కెనాట్ నేమ్ ద వీసీ ఆర్ ద క్లయింట్ ఇన్ ద టాక్ షో, బట్ హౌఎవర్ వాళ్ళకి పెద్ద వీసీస్ వచ్చే ఫస్ట్ షేర్ హోల్డర్ అగ్రిమెంట్లో ఫస్ట్ క్లాజ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ అపాయింట్ ఎనీ బిగ్ 4 or big 6 or basically any other person who is investor friendly or who is known to the investor. This shareholder agreement was also there with that big client. However, the management and the finance head was so keen on continuing with us because at that point in time they were not even ready for a change of audit because they were concentrating more on their business side. So we were interviewed by those investors. The only questions management posed to the investor is, you interview them, you tell me one reason why they should not continue, other than you want the other firms or other bigger firms or whatever it is. If other than that reason, if you can even one reason which I think is good enough, we will replace. Luckily we could sail through that phase as well, and then even after that position at least 3-4 years we continued as auditor there, and then beyond certain point again even investors will have that own pressures, and then we have to understand, like at certain point in time even branding is requirement as an auditor, so we let it go. So as you correctly said, quality matters again. And so like manam as an practicing CA మీకు మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ సైడ్ మీ సైడ్ చాలా వర్క్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, బట్ క్లయింట్స్ దే సీ యాజ్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ఈజీ విచ్ యూ కెన్ డూ. అంటే మనం చేసే వర్క్కి వర్త్ వాల్యూ క్లయింట్కి తెలియకపోవచ్చు. అండ్ లైక్ అలాంటి టైంలో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దట్ ప్రెషర్ అండ్ హౌ డూ యూ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ టు ద క్లయింట్? అంటే జనరల్ చాలామంది సినారియో ఫేస్ చేస్తారు, అండ్ యూ మైట్ బి దిస్ ఆన్సర్ మైట్ హెల్ప్ దెమ్ టు explain those client how to handle those situations. See, biggest pressure itself is not showing the pressure to the client. And a type of pressure, not showing pressure to the client is biggest pressure, because put yourself in the client shoe. If you show that we are working on pressure,
ఫస్ట్ క్లయింట్ ఏమనుకుంటాడంటే ప్రెషర్ పైన వర్క్ చేస్తే క్వాలిటీ విల్ టేక్ అ టాస్. సో దట్స్ వేర్ మనం ఎంత ప్రెషర్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్కి చూపించొద్దు. బట్ బికాస్ యూ వాంట్ అన్ ఆన్సర్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ అబౌట్ వన్ ప్రెషర్ ఈజ్ వాట్ కెన్ గో రాంగ్. ఈ ప్రెషర్ అనేది మనం ఏదైతే ఉందో అది క్లయింట్కి తెలియకుండా తెలిసేటట్టు చూపించాలి. ఇంకొకటి ప్రెషర్ చూపించొద్దు, కానీ మన కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ వర్క్ క్లయింట్కి 100% చూపించాలి. క్వాంటమ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇప్పుడు మనం ఎంత ప్రెషర్ తీసుకున్నామని చూపించొద్దు, కానీ క్వాంటమ్ ఆఫ్ వర్క్ చూపించాలి. విత్ దిస్ ఏఐ జనరేషన్ క్లయింట్ ఆల్వేస్ ఫీల్ మనం ఏఐలో వేసేస్తే ఆడ ఎక్సెల్ షీట్ వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అది రాదు. అలా ఆన్సర్స్ రాదు అంటే అన్లెస్ మనం అలా చేసిన మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసి మన సెల్ఫ్ బ్రెయిన్ అప్లై చేసి హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ పెడితేనే ఆ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లయింట్ దగ్గర వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ఫైనాన్షియల్ మోడల్. Obviously financial modeling with that basic information with any client gives, and then they give a input of say 10 to 15% and then expect an output of 200%. Correct. Still we manage to bridge that gap and then keep asking the information and get the work done. అంత అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఇన్వాయిస్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు అరే ఇంత సింపుల్ వర్క్ ఉండే మీరు ఎందుకు చేసినారు అంటే ఇంకా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మీకు కంపించే సమ్మరీ సింపుల్ ఉంటుంది, దాని వెనుకలు ఉన్న లింక్డ్ షీట్స్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పేసి మా టీం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అక్కడ. అది ఇంపార్టెంట్. సో మనం చేసే కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ వర్క్ అనేది క్లయింట్కి చూపించాలనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రెషర్ చూపించొద్దు. ఆబ్వియస్లీ ప్రెషర్ కూడా చూపించొద్దు అంటే నాట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్. క్లయింట్ ఏదైనా వాలంటరీగా ప్రెషర్ ఇస్తుంటే అది వాలంటరీగా ప్రెషర్ చూపించాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్. అండ్ లైక్ మీరు చాలా స్టార్టప్స్తో డీల్ చేస్తారు. సో జనరలీ ఒక ఫౌండర్ మైండ్ సెట్లో తను ఏం మిస్టేక్స్ జనరలీ వాట్ మిస్టేక్స్ ఫౌండర్ విల్ డూ, ఈవెన్ పీపుల్ థింక్ దే ఆర్ స్మార్ట్ ఆర్ ఆల్సో ఏం మిస్టేక్ చేస్తారు జనరలీ? స్టార్టప్ ఇండస్ట్రీలో మిస్టేక్ అంటే ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ టెల్ టూ ఆఫ్ దెమ్. ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఈజ్ the founders will not understand the difference between profit and cash. For them profit is cash, which is finance world lo neeku telusu naaku telusu, which is totally incorrect. Profits may be something else and cash may be something else. That's where it is very critical important which they need to understand what is profit and cash. Second important thing which they need to understand is have an MIS in place. ఈ మిస్టేక్ చాలామంది చేస్తుంటారు. ఎంఐఎస్ ఉండదు. దే టేక్ డిసిషన్స్ బట్ దెర్ ఈస్ నో డేటా ఆర్ దెర్ ఈస్ నో అనలిటిక్స్ బిహైండ్ దట్ డిసిషన్స్. ఐఎమ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ ది ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ దట్ presence of mind or whatever it is of the founder, but at some point in time they may go wrong in their decision making because they are not supported by proper data. So that's where having an MIS in place will always help. So these two mistakes is what I generally feel in every startup, that they don't feel it is important, and then or in first answer like profit versus cash, they feel it is both the same, where they need to get educated themselves that it is not the same, and then the importance of both the things. Like, to the audience, can you just explain profit versus cash in this basic example or something? Ante profit versus cash ante a startup is built by putting up the capital expenditure, by putting up the revenue and operational expenditure. So ipudu capital expenditure is not taken into account while we calculate the profit. So if example I invest 100 rupees or I get a revenue of 100 rupees, out of 100 rupees my expenditure is say 60-70 rupees, and then I have incurred a capex of 30 rupees. 100 rupees of revenue is gone in these two methods. My profit and loss shows 30 rupees as profit, however there is no cash left over. So I feel happy that I made 30 rupees of profit, but having said that there is already an outflow of whatever cash of profit is available. So ఈ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాష్ అవైలబిలిటీ, ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ సింపుల్ క్యాపెక్స్. మన డెటర్స్ అనేది, మన రిసీవబుల్స్ ఏజింగ్ ఉంటుంది, మన పేయబుల్స్ ఏజింగ్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్ చేసుకుంటే క్యాష్ ఫ్లో వస్తుంది. అది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఫౌండర్స్ లైక్ ఇన్ యువర్ లైక్ మీరు ఒక కంపెనీని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ ఫౌండర్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిస్ ఇంటర్నల్ క్యాపబిలిటీ,
he might or you might face CA ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఫౌండర్ విల్ థింక్ ద రిస్క్ ఇస్ ఇన్ అనదర్ వే. అంటే లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ షుడ్ వి కన్సిడర్ యాజ్ అ ఫౌండర్ ఆర్ యాజ్ అ CA ఆర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ మన బిజినెస్లో ఏ రిస్క్ కన్సిడర్ చేసి దాన్ని పట్టించుకోవాలి అండ్ వాట్ షుడ్ వి లెట్ ఇట్ గో? రిస్క్ అంటే నేను రిస్క్ ఒక టూ టు త్రీ టైప్స్లో కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. ఒక రిస్క్ విచ్ కెన్ బి కరెక్టెడ్. సో వెన్ ఎవర్ డిసిషన్, రిస్క్ కరెక్షన్ యాజ్ ఇన్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాం మనము, యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ దట్ డిసిషన్ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ ఆర్ నాట్. If you are able to correct that decision at correct point in time, then that is the risk worth taking. And having said that, you have to also evaluate whether your loss is protected, whether your risk is asymmetric to your profits. ఇలాంటి క్రైటీరియాస్ అన్ని లాస్ ప్రొటెక్షన్, రిస్క్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అ రిస్క్ వేర్ ఇట్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్, where your loss is not protected, but I feel it is not a risk, it's actually a gamble. అలాంటి రిస్క్ తీసుకోదు. బీట్ CA or a founder, if CA is aware, he has to update wherever he feels that client is going wrong, that this cannot be reversed, and that has to be informed. So you cannot take gambles, we can take risks. And these days అంటే నాట్ ఎవ్రీ స్టార్టప్ బట్ చాలా స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ వచ్చేస్తుంది. దే ఆర్ స్పెండింగ్ లావిష్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రిప్స్ వెళ్తున్నారు. దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఒక్కొక్క మనిషికి 50 lakhs 60 lakhs 1 crore శాలరీస్ ఇచ్చేస్తున్నారు. దే ఆర్ డూయింగ్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినప్పుడు లైక్ నెక్స్ట్ 2-3 yearsలో స్ట్రగుల్ అవ్వచ్చు అని ఒక బేసిక్ ఒక ప్రైమ్ ఆఫ్ ఫేస్ మీకు తెలుస్తుంటుంది. లైక్ వాట్ ఈస్ అంటే అసలు అంటే ఒక జనరల్ సజెషన్ టు ఎ ఫౌండర్ అండ్ అంటే ఏం చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది లైక్ నెక్స్ట్ 2-3 yearsలో మీరు స్ట్రగుల్ అవ్వబోతున్నారు. బికాస్ యూ ఆర్ ది రైట్ పర్సన్ టు జడ్జ్ దట్ పర్టికులర్ స్టార్ట్అప్. బికాస్ వాళ్ళకి బంద్ అయ్యే వరకు నేను తోపు, నేనే ఎక్కడో ఎదుగుతా అనే ఫీల్ ఉంటుంది. బికాస్ దే ఆర్ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ దేర్ ఐడియా. బికాస్ సమ్మన్ హెస్ ఇన్వెస్టెడ్, దే విల్ ఫీల్ దట్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్ డన్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. నేను ఇప్పుడు 1 crore శాలరీ తీసుకున్నా, హీ మైట్ గెట్ 1 more investor బికాస్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ ఉండొచ్చు, సంథింగ్ ఉండొచ్చు. బట్ aim like what are the minimum factors they should check around so that next 2-3 years or 5 years they are not in a position to close the company? See, simple ante everything drills down to the cash. That is the biggest red flag. మేము అసెస్ చేసేటప్పుడు హౌ ఇస్ ద క్యాష్ మూమెంట్ అని చెప్పి చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ రెవెన్యూ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సో క్యాష్ మూమెంట్ ఎలా ఉంది? ఈజ్ యువర్ రిసీవబుల్ ఇంక్రీజింగ్? How much is your receivable? Is your payable decreasing? What is your working capital gap? అంటే క్యాష్ సిస్టంలో ఎంత జనరేట్ అవుతుంది, ఎన్నిసార్లు రొటేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద కోర్ బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ డూయింగ్ యువర్ స్టార్ట్అప్, యూ విల్ డూ దిస్ సర్టన్లీ. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ఎ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడు నీకు తెలుసు యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసుకుంటాం, మనం ఇంట్లో మన ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఎవరు పేరెంట్స్ ఎవరు వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నా మనం చూసుకుంటాం. వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా క్యాష్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది లాస్ట్కి చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఏమైంది, దే కమ్ ఫ్రమ్ నాట్ దట్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఈవెన్ దో దే కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్, ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ విజిబిలిటీ, ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ చూసిన తర్వాత క్యాష్ చూస్తారు. అది బిగ్గెస్ట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఒకటి. క్యాష్ మూమెంట్ అనేది చూసుకుంటే దట్స్ వేర్ వీ కనెక్ట్. అండ్ అగైన్ నా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రకారము, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఆన్ దేర్ డాష్బోర్డ్స్, మేనేజ్మెంట్ డాష్బోర్డ్స్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ నంబర్ గేమ్ బట్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్. రెడ్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ వాట్ ఐ సీ. ఎవ్రీ స్టార్టప్, if you ask them, send them their forecast, they will send you in next 1 hour. Send them their budgets of next year, they will send you in 1 hour. These budgets forecasts are being prepared only for the submission to the investor. If there is a banker, submission to the banker. If you don't follow that forecast what you have prepared, then it's a big red flag for me. I mean, ఆ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ ఉండాలి ఫస్ట్. నేను ఓన్లీ నేమ్ సేక్ చేసిందే కాదు, ఇప్పుడు చాలామంది ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేయిస్తారు, నేమ్ సేక్ ఆడిట్ చేయిస్తారు. మనం చేస్తాము, మనకు డబ్బులు వస్తేనే చేస్తున్నాం, మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఒక పాయింట్ ఇన్ టైం తర్వాత డబ్బులు వచ్చినా కానీ అది నేమ్ సేక్ చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ లేదని వదిలేస్తాం. సో అలా చాలామంది నేమ్ సేక్ చేయిస్తారు. అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. డోంట్ గెట్ ఇట్ డన్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ డన్ యాజ్ సమ్ స్టాట్యూట్ ఆస్క్డ్ యూ టు డూ ఇట్. సో ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్స్ అండ్ దెన్ క్యాష్ మూమెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో, దెన్ ఇట్స్ అ బిగ్ రెడ్ ఫ్లాగ్.
సో లైక్ నాకు కూడా ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా సీఏ, బట్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎవరైనా వచ్చి మీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ మీ ఫౌండర్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఏమైనా మాట్లాడితే ఐ వుడ్ ఫీల్ నేనే సీఏ కదా నాకు అన్ని తెలుసు అనే ఫీల్లో ఉంటాం. మెజారిటీ సీఏ ఫౌండర్ ఉన్నా, ఫైనాన్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నా, చాలా మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా అదే ఫీల్లో ఉంటారు. అంటే నాకే అన్న తెలుసు కదా, నేను మళ్ళీ అతనికి వెళ్ళేందుకు అడగాలి అని. బట్ అంటే ఇక్కడ వర్చువల్ సిఎఫ్ఓస్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ హియర్. సో ఇక్కడ లైక్ టు పీపుల్ హూ థింక్ లైక్ మీ ఆర్ ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్, when should they stop thinking like this and take a professional advice? అంటే ఒక స్టేబుల్ పాయింట్ లేకపోతే ఏ డెసిషన్ ఆర్ ఏ మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఆపేసి మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలి? See, that's a very nice question you've asked, because this is very big challenge in the market. Like, people, when should they hire a CFO? When should they start investing in the financial department? Hire a CFO or a virtual CFO or a finance department. When should they start investing in the finance function is very critical. To be precise, a finance professional, if they are aligned to your journey as a startup founder, he should be available from day one. However, with the circumstances in hand, with the limited capital in hand, maybe you're not able to spend that money for the finance function, then certainly till the time you develop your product and it reaches at that commercialization stage, ఆ కమర్షియలైజేషన్ స్టేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అక్కడికంటే బిఫోర్, ఆ పాయింట్ ఇన్ టైం కంటే బిఫోర్ ఏమవుతుంది, యువర్ స్పెండింగ్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ యువర్ శాలరీస్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాపిటల్ డ్రివెన్ సమ్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ, ఇట్ ఈస్ స్పెండింగ్ ఆన్ యువర్ క్యాపిటల్ ఐటమ్స్. ఇట్ ఈస్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్. కానీ ఒక్కసారి కమర్షియలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఎ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్ షుడ్ స్టార్ట్ గివింగ్ దట్ బడ్జెట్స్ టు ది ఫౌండర్, టు ద మేనేజ్మెంట్, సేయింగ్ ఈ కమర్షియలైజేషన్ ఇప్పుడు అవుతుంది, ఇప్పుడు ట్రయల్ రన్ చేస్తాము, మనకి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 6 monthsలో ఇంత క్యాష్ ఫ్లో, అవుట్ ఫ్లో ఉంది, ఇంత ఇన్ఫ్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, ఆర్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్, ఇంత నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఒక పాయింట్ ఇన్ టైం తర్వాత ఏమవుతుంది, సీడ్ క్యాపిటల్ అయిపోతుంది. సీడ్ క్యాపిటల్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ బ్రింగింగ్ ఇన్ మనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బీట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బీట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ, బీట్ యువర్ సీడ్ ఇన్వెస్టర్స్, యువర్ వాట్ ఎవర్ వీసీ ఫండింగ్ నువ్వు తీసుకుంటే, దట్ యాడ్స్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ ఫౌండర్. అక్కడ నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ డిసిప్లిన్ స్టార్ట్ కావాలి, దానికంటే బిఫోరే స్టార్ట్ కావాలి. కానీ అక్కడ కాకపోయినా కానీ అక్కడ నుంచి అయితే 100% కావాల్సిందే. బికాజ్ ఆ డిసిప్లిన్ ఉంటేనే, బికాజ్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు అ సెకండ్ గై ఆర్ థర్డ్ పర్సన్ దేర్ టు వాట్ ఎవర్ డిసిషన్స్ యూ మేక్. So when you are answerable, you want a second opinion, second in hand of you to see whether you are going wrong or not, or you to guide you, or to give you red flags, like what you asked, to give you red flags in every aspect of your decision. You have to be strict CFO. You cannot be just because the founder asked you to prepare that projections, you have prepared that projections and then still ఎక్సెల్ షీట్ వరకు బాగుంటుంది, అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోతే మేబీ యాజ్ అ ఫౌండర్ యూ కీప్ టెలింగ్ దట్ ఈసారి వస్తుంది బిజినెస్, నువ్వు కన్సిడర్ చేసి స్పెండ్ చేయి అంటాము. ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం చూసిన తర్వాత యాజ్ ఎ సిఎఫ్ఓ యూ షుడ్ టేక్ దట్ సఫ్ స్టాండ్, సేయింగ్ యూ షుడ్ స్టాప్ పేమెంట్స్, యూ షుడ్ బి టఫ్ విత్ ద ఫౌండర్. అండ్ ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ సిఏ, సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ మధ్య like 2000sలో ఆలోచిస్తే many people were coming into practice, but these days due to complexities, due to many other reasons, coming into practice చాలా తగ్గిపోయింది. Every person, even your AR1, AR2, or you are having very much intellectual knowledge unna, you are going to Big Four or you are going to some industry and you are earning good amount of money is not the criteria, but practice లో రావట్లేదు. One thing what they feel is కాంప్లెక్సిటీస్ పెరిగిపోయాయి, నాకు ఎందుకు ఇంత టెన్షన్, క్లయింట్ ఒకరు తిడతారు, నేను ఎంప్లాయీస్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇంతగానో పంచాయతీ ఎందుకనో మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. బట్ టు కమింగ్ టు ప్రాక్టీస్, ఈ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ మేబీ లైక్ దీస్ జనరేషన్ ఆర్ నోయింగ్, కానీ అంటే వాళ్ళకి ఏం స్కిల్ సెట్ ఉంటే దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. అంటే నేను మంచి టెన్షన్ ఆర్ ప్రెషర్ పని పక్కన పెడితే, లైక్ ఐ హ్యావ్ దిస్ స్కిల్ సెట్, ఐ షుడ్ డూ ప్రాక్టీస్, ఐ హ్యావ్ దిస్ స్కిల్ సెట్, ఐ షుడ్ డూ ఇండస్ట్రీ ఆర్ బిగ్ ఫోర్, అలా జడ్జ్ చేయడం బెటరా? ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ గో టు ఇండస్ట్రీ? ఆర్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ఐ మీన్
It cannot be one skill set or two skill sets which tells you to come into practice or not. It all depends upon your family, your position, your financial position, the way you are placed. When did you pass? If you passed at the early stage, you can take that risk. నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు కరెక్షన్ రిస్క్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్లయింట్స్, ఫర్ సిఏ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఎర్లీ, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దట్ రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ వెల్, యూ కెన్ వెరీ వెల్ కరెక్ట్ విత్ ఇన్ యువర్ కెరియర్, ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ కెరియర్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ జాబ్. సో ఇది సింపుల్ ఒక్క టైప్ ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్. బట్ హవెవర్, two important traits as a practicing CA, what I feel should be there in any person is, first is patience. Patience మనకి యాజ్ అ ప్రొఫెషన్, మనకి కెరియర్లోనే, మన ఎడ్యుకేషన్లోనే బిల్డప్ అయి ఉంటుంది. కానీ క్వాలిఫై అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది అది కోల్పోతారు. దట్స్ వేర్ దే విల్ బికమ్ ఫినికీ అండ్ దెన్ టేక్ దట్ సింపుల్ సిల్లీ డిసిషన్స్ వేర్ మనం చదువుకున్న ఫీల్డ్ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్లో వెళ్ళేసి జాబ్ చేస్తుంటారు. సో ఆ పేషెన్స్ లేకపోయే వరకు అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఆ పేషెన్స్ ఉండి చేస్తే యూ కెన్ వెరీ వెల్ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్. బికాస్ డే వన్ మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకి డబ్బులు రావు, మనకి జాబ్ లాగా ఈరోజు చేస్తే ఫస్ట్ మంత్ ఐ సా లాట్ ఆఫ్ దోస్ స్ట్రగుల్స్, ఐ సా దట్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లీస్ట్ you should take it for granted that minimum 3 years or 4 years it will take for you to stabilize complete practice and then break even or whatever, earn handful of money, not even compared to the salary level. Second important trait which young people should have to get into the practice is having business acumen. When I say business acumen of not doing our own profession. You should have business acumen of your client. So when you have business acumen of your client, manam chese ఏ వర్క్ అయినా, ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ వీ జనరలీ డూ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ కాదు, స్టాట్యుటరీ ఆడిట్సే కాదు, ట్యాక్స్ ఆడిట్ కాదు, ఆ బిజినెస్ క్లయింట్ది అర్థం చేసుకుంటే యూ నో వేర్ ఇస్ ద రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ క్లయింట్. దట్స్ వేర్ యూ కెన్ వాల్యూ యాడ్, దట్స్ వేర్ యూ కెన్ డూ యువర్ బెస్ట్ జాబ్. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్లయింట్స్ బిజినెస్, you cannot step into the audit is what I mean. If you can step into, but this is one important trait to be successful is what I feel. Yeah. When I say business acumen of the client, I'm not asking if it is a client of an IT background. I'm not expecting you to have a coding knowledge. Mm-hmm. You should understand how that business work. Code చేస్తే ఎవరు కొంటారు, ఎవరు కొనరు, కోడింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్కి అవుతుంది, దానికి ఫ్యూచర్ ఏముంది, అలాంటి స్ట్రాటజీ బిజినెస్ అక్యుమెన్ ఉండాలి. కానీ నాట్ టెక్నికల్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీబడి టు హ్యావ్ దట్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. సో దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ షుడ్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. మేక్ సెన్స్. అంటే వాళ్ళకి కూడా లైక్ బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది డొమైన్ నాలెడ్జ్, వాళ్ళకి హౌ షుడ్ దే అడ్వైస్ టు ద క్లయింట్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది కరెక్ట్గా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీస్లో ఉంటే ఈ రెండు వరకు నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేశాను, కానీ క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ వే బియాండ్. క్లయింట్ నీకు ఫోన్ చేసి ఈ డాక్టర్ మంచోడా అంటే హీల్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. నాకు సడన్గా కడుపుని వస్తుంది, నేను ఈ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్దామా అంటే నీ దగ్గర ఆన్సర్ అంటే నైమాలుమ్కే అంటారు. అంటే ఆ లెవెల్ వరకు ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోయింది. సడన్గా ఫోన్ చేసేసి వాట్ డూ యూ థింక్ ట్రంప్ టారిఫ్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద బిజినెస్ అంటారు. అండ్ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళ బిజినెస్, ఆ పర్టికులర్ టెక్నికల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అనేది వీ కెనాట్ బి అప్డేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆ లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోయింది. నేనైతే జస్ట్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ వరకు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ వే టు హై. మనీని పక్కన పెట్టాను, అసలు మనీ వర్క్ రానే రాదు. ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటివరకు నేను ఆన్సర్ చేసింది ఒక్కటి కూడా మనీ వర్క్ రాలేదు. మనీ వచ్చేస్తుంది, ఏం లేదు, అంటే రిలేషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది. బట్ యా, లైక్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్, వాళ్ళు ఎంత పని చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ఇన్వాయిస్ పంపిస్తే ఇంతగానమా అని దాంట్లో 50% పే చేసి వదిలేస్తారు. అంటే ఇది కొంచెము యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ సిఏ కొంచెం స్టార్టింగ్లో మేము ఇబ్బంది ఉండేది, ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఆ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్, ఎనీ ఫర్మ్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. కొన్నిసార్లు రిలేషన్లో ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం క్లయింట్తో పాటు, కాబట్టి వీ డూ ద వర్క్, వీ డోంట్ ఈవెన్ డిస్కస్ కమర్షియల్స్. ఆ తర్వాత వస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద క్లయింట్ షూ ఆల్సో, అరే నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఈ వర్క్ అసలు నాకు అవసరమే లేకుండే వర్క్ ఎందుకు చేసినావు అన్నట్టు కూడా వస్తుంది. అక్కడ వీ షుడ్ బి లిటిల్ అప్ ఫ్రంట్. దో రిలేషన్షిప్ ఈస్ దేర్, యూ షుడ్ ప్లే స్మార్ట్, కీపింగ్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ఇంటాక్ట్. ప్లే స్మార్ట్ విత్ ద క్లయింట్ వాట్ ఎవర్ వేస్. అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ పర్సనల్ స్కిల్స్, వేర్ ఇన్ హ్యావింగ్ relationship intact, you need to play your commercial angle also at the same time.
బీట్ మెసేజ్లో మీరు కమర్షియల్స్ ఫైనలైజ్ చేసుకోండి, మెయిల్లో చేసుకోండి, చాటింగ్లో చేసుకోండి, ఎలానే చేసుకోండి, కానీ ఓవర్ డ్రింక్స్ చేసుకోండి. బట్ ఆ కమర్షియలైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఫస్ట్ చేసుకుంటేనే దిగితే అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో విత్ ద నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 15 మేబీ 18 years, ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా సీఏ ప్రాక్టీస్ పెడుతున్నారు అని అనుకుంటే ఫస్ట్ 12 monthsలో వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఐడియా? అంటే ఏం తప్పులు చేశారు ఆర్ హౌ వుడ్ యూ డూ ఇట్? ఫస్ట్ 12 months అని నేను చెప్పలేను. 12 months ఇస్ టూ షార్ట్ ఆఫ్ ఎ టైం. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్కి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా దిగినప్పుడు ఫస్ట్ 6 months అయితే ప్రాక్టీస్లో ఏమేమి సర్వీసెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఫిగర్ అవుట్ కావడానికి టైం పడుతుంది. అంటే అన్లెస్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ ఫర్మ్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ done so many works and then you already know that you have list of these 10 services which any practicing CA can do. If you are already ready with that, but otherwise most of the firms will not have that knowledge, and then to figure out what is to be done itself will take 6-7 months. 12 months time పక్కన పెడితే స్టార్టింగ్లో ఏం చేయాలి అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా, నేను చేసిన మిస్టేక్ నేను 5-6 years తర్వాత రియలైజ్ అయ్యింది, చేశాను. ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఓన్ ఎంఐఎస్. ఇప్పుడు నేను రిస్క్, ఎంఐఎస్, రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అని క్లయింట్కి ఏదైతే చెప్తామో క్లయింట్కి వీల్ డూ ఎక్సలెంట్ జాబ్స్, వీ డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్స్ అన్నీ చేసి పెడతాం. కానీ కమింగ్ టు అవర్ ఓన్ ఇంటర్నల్ ఫర్మ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ నాట్ గేజ్. ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ అగైన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ దెమ్సెల్స్కి మనం క్లయింట్కి చేస్తున్నాము, వై ఆర్ వీ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ సెల్స్? దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ decision making changes which we could identify once we started preparing our own MIS. One such important thing I'll tell you, when we are doing this management consultancy services, we generally quote clients on per resource basis. Even if you are not quoting client on per resource basis or on assignment basis, but our back end calculation is on per resource basis. So if you ask 80% of practicing CS, 80 కాదు 90% నేను ఛాలెంజ్ బెట్ రాసిస్తాను, వాట్ ఈస్ దేర్ పర్ రిసోర్స్ కాస్ట్? దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు టెల్ యూ. వాట్ దే విల్ మ్యాక్సిమం టెల్ యూ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద స్టైపెండ్ దే ఆర్ పేయింగ్. అదే పర్ రిసోర్స్ కాస్ట్ లెక్క క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సేమ్ లాజిక్ మీరు క్లయింట్ దగ్గర చెప్పి చేస్తే చేయరు. యూ విల్ అపోర్షన్ ఓవర్ హెడ్స్, యూ విల్ అపోర్షన్ ఎవ్రీథింగ్, యూ విల్ అపోర్షన్ యువర్ ఓన్ శాలరీ, బికాస్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ earning revenue for you. They are your profit centers. సో ఇవన్నీ కాస్ట్ అపోర్షన్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఇస్ ప్రాఫిట్ సెంటర్. అందరి దగ్గర ప్రాబ్లం అదే ఉంటుంది. ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ వస్తుంది, 10 days వర్క్ కదా, मैं स्टाइफंड 10,000 दे रहा हूँ, तो 10 days के लिए मेरा 3,000 का कॉस्टिंग है, मैं 25,000 भी मैं उसको बिल करे तो भी मेरे को बहुत बच रहा. But that is wrong calculation. There are a lot of other factors which you have to build in for your cost, and then that's where. So if you are starting practice, inculcate this habit of preparing your own MIS, tracking your own expenditures, tracking your own budget, because starting lo avan ardham kaadu. Once you scale up, your own expenditure is very critical. Correct. So many of these features are there in Vider. I know. we made you take all these features so that our MIS preparation is also very simple. ఇప్పుడు మేము చేసేది అదే, నీ దగ్గర మీ వైడర్లో వచ్చే ఫీచర్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మా కొన్ని వైడర్లో లేని ఇన్ఫర్మేషన్, మా దగ్గర బయట ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఏదైతే అది వైడర్లో ఉంది, కొన్ని మేము యూజ్ చేయని ఫీచర్స్ అవుట్ సైడ్లో ప్లగ్ ఇన్ చేసేసి చేస్తున్నాం మేము ఇప్పుడు. That's how we prepare our own MIS now. So I proudly tell, use Vider so that your workflow, your everything is streamlined. Very true. I truly recommend. మేము ఇంకా వైడర్లో బిల్లింగ్ యూస్ చేయలేదు, స్టార్ట్ చేయలేదు. April 2026, that's our plan. In fact, last partners meet, we have decided that we should start using invoicing in Vider, so that at invoice level itself we will know whether that work is profitable or not. We did not put up all the costs onto Vider still. నువ్వు ఇంకా చూసుకుంటావు అవన్నీ అని చెప్పి, కానీ ఇంకొక పాయింట్ తర్వాత వదిలేయాలి. సరే, సాయివీర్ చూసినా పర్లేదు, సాయివీర్కి తెలిసినా పర్లేదు, ఐ నో యూ విల్ నాట్ సీ, బట్ స్టిల్ అంటే తెలిసినా పర్లేదు, ఏం కాదు, మీకేం కనిపించదు ఆబ్వియస్లీ అది. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ టు డూ లిస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎనీ హౌ. సో కమింగ్ బిజినెస్ అంతా పక్కన పెడితే, పర్సనల్ లైఫ్, యూ ట్రావెల్ అ లాట్. Yes, I do. So like till now ఎన్ని కంట్రీస్ వెళ్ళారు, and what is the objective of traveling? See, objective of traveling
is more on a vacation. I mean, business travels anyhow enough ఉంటాయి. When we go business travels, దానికి ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే ఉంటుంది, to get new connections, get new business or existing business to maintain the relationship. Travel of our business is only on account of these three reasons, nothing beyond. I mean, fourth reason if you ask me also, నేను ఆలోచిస్తే చెప్పొచ్చు, కానీ టు ద టాప్ ఆఫ్ మైండ్ ఇదే ఉంటుంది. పర్సనల్ లెవెల్లో ట్రావెల్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ taking a break from work, spending time with family. In fact, more than taking a break, it is like spending time with family is what, that is where we get time to spend with family. Manamki business families, we have such a big family here. ఇక్కడ హాలిడే ఒక రోజు ఇక్కడ లోకల్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాలిడే తీసుకోము ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా. ఒకవేళ తీసుకున్నా కానీ వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ అవగేషన్స్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ అప్ ఎండ్ అప్ స్పెండింగ్ టైమ్. అవర్ ఫోన్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ఎనీ హౌ. సో అట్లీస్ట్ ట్రావెల్ వెళ్తే వీ గెట్ దట్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ అనేది. దట్స్ ది ఓన్లీ క్రైటీరియా వై ఐ ట్రావెల్ అ లాట్, అండ్ దెన్ దట్స్ అ ప్యాషన్ ఫర్ మీ టు గో టు వేరియస్ ప్లేసెస్, ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఆల్. అంటే like if you go to another country, you will have any learnings which you will implement in your business, or only అలా టైం పాస్ వెళ్ళేసి వచ్చేస్తారా? అంటే డిపెండ్స్. అంటే నేను ఎలాంటి ట్రావెల్ వెళ్తున్నాను, ఎవరితో వెళ్తున్నాను అని. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, అక్కడ వెళ్ళి కూడా నేను మళ్ళీ బిజినెస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ నన్ను ఎలగొడతాడు. వైఫ్తో వెళ్ళినా కిడ్స్తో వెళ్ళినా కానీ ఆ యాంగిల్ తక్కువనే ఉంటుంది వెన్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ఎ పర్సనల్ నోట్. బట్ హవెవర్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఆ ట్రావెల్ వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ నాట్ మై ఓన్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్, ఐ విల్ ట్రై అండ్ సీ ఎనీ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్. బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ డెఫినెట్లీ చూస్తాను. బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ మేబీ ఫర్ మై ఓన్ పర్పస్, ఆర్ clients keep asking me any business opportunities there or any investment opportunities. Angle definitely, irrespective of type of travel I do, I would keep that brain of mine always open, saying, you know, this place lo idi kottagundi man dagar ledu, if we bring that onto the table in our place, will that work, will that not work? Angle is always open. అండ్ నేను కూడా సిమిలర్గా ఒకసారి అలా స్టార్ట్ చేశాను, బట్ లక్కీలీ అది అంటే అన్లక్కీగా ఐ రీసెర్చ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సి దట్స్ ఓకే. సి మనం ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ చేసుకుంటే చాలు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇప్పుడు మనం 100 చూస్తాం బయట. ఇప్పుడు ఒక్కసారి యూఎస్ వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఒక్క ట్రిప్లో యూ విల్ హ్యావ్ 10 డిఫరెంట్ అవెన్యూస్ వేర్ యూ థింక్ దట్ యూ కెన్ పుట్ అప్ హియర్. దుబాయ్ వెళ్తే, దుబాయ్లో ఇప్పుడు నాకు లైవ్గా ఒక 3 ఆపర్చునిటీస్ మైండ్లో రన్ అవుతాయి. ఆ కరెక్ట్ టైంలో అది దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి చేయాలి. ఒక పాయింట్ ఇన్ టైంలో అరే వేస్ట్ అనిపిస్తుంది, ఇంకొకసారి ఆలోచిస్తే అది చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. సో దట్ కీడా షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అలైవ్. బీయింగ్ ప్రాక్టీస్ బిజినెస్ అనుకోండి, ఆ బిజినెస్ కీడా షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అలైవ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ ట్రావెల్, ఫర్మ్ బిజినెస్ కాకుండా ఎనీ హ్యాబిట్స్ డూ యూ హ్యావ్, అండ్ లైక్ ఏమైనా పర్సనల్ టైంలో ఏం చేస్తారు? I mean, frankly, it is good, bad, ugly, I don't know, but I do reels చూస్తుంటాను అంతే. And then not off late, but I keep listening to podcasts. That is very critical because we are always on the go. While we are on the go, it is always on the phone calls. That's where we can manage work. If there is no phone calls, the second option I do is listen to the podcast and then keep updating myself through whatever ways and means. Recently my family anta kalpida trip vellaru. Like I saw that photo. There were more than 40 people, I think. It is 34 people, barring two cousins who were, one is in US, so he couldn't come obviously, and the other couple of them were here. They had some other vacation, they couldn't come here. How was the trip? You enjoyed the trip? Was excellent. I mean, we went this trip for this బిగ్ క్రౌడ్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 13 years బిఫోర్ వెళ్ళండి. ఒకసారి మధ్యలో ఎన్నిసార్లు ప్లాన్ చేసినా కానీ వీల్ అవ్వలేదు. సమ్ ఆర్ ది అదర్ రీజన్ ఇట్ డి నాట్ గో. సమ్ హౌ దిస్ టైమ్ ఇట్ హ్యాపెండ్. Luckily, it happened to a place where none of these 34 people have gone. It is like not repetition to any other guy. So luckily, we could pick and choose that place, Run of Kutch. It was an excellent place. We were in the bus because that long drives unde Run of Kutch avanni place lo, but because of the company, our cousins, childhood memories, so we were split between two generations, our kids generation and our generation. So kids generation were behaving elderly, and then we were behaving kids like. Like each generation families are split, and many people told me you are still a consolidated family and కలిసి ఉంటారు అని. Luckily that's there. I mean, thanks to our grandfather and fathers,
We were a joint family till 2011 and then inka undi. I don't know whether next generation will have that same, but till now at least it is there. My kid still is 9 years old. He prefers going out with his cousins rather than friends. So that's where it is still alive anpistadi. I don't know whether this will continue. I would try my level best to continue, but yeah, it is still there. Thank you. Thanks actually for my grandfather who could to put that into all our minds right from my childhood. Yeah. So like we'll end off this by a rapid fire questions. Oh, come on. So overrated business buzzword. ఫైనాన్స్ సైడ్లో చెప్పాలంటే వాల్యుయేషన్, The టెక్నాలజీ సైడ్ చెప్పాలంటే ఏఐ. The most common trait of an unsuccessful founder. Common trait of an unsuccessful founder, government did not support me. One book or resource every entrepreneur should read. I have no idea of books. I don't read, so I cannot answer that. సో ఐ ఫీల్ ఒక్క సీఏ కూడా బుక్స్ చదవడం వాళ్ళ చదువుకున్నది ఎక్కువైపోయింది అనుకో. అంతే, అది ఆల్రెడీ విరక్తి వచ్చేస్తుంది లైఫ్లో. అన్ని బుక్స్ చదివి బుక్స్ ఇచ్చిన ఒక్క బుక్ కూడా చదవలేదు. చదవలేము. I found very few people. There are few people who read books and then I totally admire them. And they got that habit in their childhood. ఆ చైల్డ్హుడ్ హ్యాబిట్ రాకపోతే రాదు, తర్వాత అసలు రాదు. ఇంకా మన సీఏ బుక్స్ తర్వాత ఇంకా అసలే రాదు. A financial myth you wish people would stop believing. Profit is cash. Or cash is profit, whatever it is. Your favorite city to travel for inspiration. Work, definitely Bombay. I think within India, nothing can beat Bombay, the way they work. The quick they respond. అంటే మన దగ్గర ఒకసారి ఒక వర్క్ వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తర్వాత, ఇట్స్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఐ నో, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ది ఆన్సర్. వర్క్ మన దగ్గర లోకల్గా, ఈవెన్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సేమ్ యునో లీగ్ ఆఫ్ పీపుల్. వచ్చిన తర్వాత ఈఎల్ పంపించడానికి మనం ఒక 3 days తీసుకుంటాం కొన్నిసార్లు, వర్క్ ఆల్రెడీ మనకు పిలిచి వచ్చినాక. బాంబేలో అలా ఉండదు. నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయే వరకు ఈఎల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి వర్క్ అయిపోయే వరకు వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంతే. సో నథింగ్ కెన్ బీట్ దేర్ క్విక్నెస్, దేర్ డిసిషన్ మేకింగ్. దే డోంట్ డూ ఎనీ బక్వాస్. అందుకే బాంబేలో మీరు మీటింగ్స్ వెళ్ళినా కానీ వాటర్కి తప్పించి వేరే ఆఫర్ చేయరు. అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు ఆఫర్ కూల్ డ్రింక్, కాఫీ, టీ అండ్ దెన్ మేక్ యూ సిట్. నువ్వు పనికి పని పెట్టుకో. యా, వీల్ హ్యావ్ టైం పాస్. వర్క్ తర్వాత మనం పబ్బింగ్ చేద్దాం, మనం బయట హోటల్కి వెళ్ళి మనం మాట్లాడుకుందాం, కానీ వర్క్ టైంలో వర్క్ అంతే. The best piece of advice you have ever received. Advice, early stage. I mean, I can give you 2 answers here. Early stage only, because I keep telling this to my staff as well, my managers, because they should know how the firm is built. One advice given by one senior CA saying that, what mistakes older CAs did, which you should not do, is employ people more than required. At least 10% to 20% people more than required. Then that's one biggest advice, and we've been following it till date. We have, let's say, people who are more than required. That's where we could deliver clients on time basis, and then whenever ad hoc requirement is there, we can send and get the work done. The second advice is, if you put in the single word which I received from my principal, if you pay peanuts, you will get monkeys, and I am not a monkey. So don't undercharge yourself. If you are at a CEO or a finance expert, what would you be? I would become an industrialist, have a manufacturing unit, employ people. I like that area still. Though we audit a lot of IT companies and all, but still the audit or the work which we do for manufacturing industry, I actually salute them, because the way industrialists manage, because they have to manage various section of people. It is not so easy. Managing a learned guy and an unlearned, semi-skilled and skilled is a lot of difference. So that's why industrialist, I totally agree. You have because any aim to go to that side in future? if God's willing, maybe. God's willing, finance supports, maybe. Or right now I'm cool and I'm happy with what happening with me. And then my cousin also told, like, you're very travel leisure person, like you will have your lifestyle is flexible in whatever way you want. అంతే, అది నేను ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి. దట్స్ వేర్ ఐ చూస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ నాట్ ఎనీ జాబ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లైఫ్లో ఉంటేనే దట్స్ వేర్
మనం వర్క్ చేసుకుంటేనే మనం గ్రో కాం. వర్క్కి వెళ్ళి సపరేట్ అయ్యి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెట్టుకుంటేనే గ్రో అవుతుంది. One word about the Vider Talk Show. One word about the Vider Talk Show is spellbind. It's actually excellent. I've been following your talk shows all the while whenever you post it. Then that's wonderful. Thank you, sir, coming to that show. It was very inspiring. I have personally learned many things on going forward, how to do my startup and how to manage my father's business. I hope all the audience also learned many things in their day-to-day life. Thank you for coming into our show. Thank you so much for inviting me, and then I hope I could make that change or make people know something which I know. That's it. Thank you. Thank you.